The same way applies to Easter. The early Christians knew nothing about Easter. Easter only came in the 2nd century. Easter has nothing to do with God. God didn't institute Easter. It was instituted by men. It was instituted by people who brought paganism into Christianity. So God has no hand in it. Iti asama eye chrokonko ne ka che say momo bia emu maten ewo eye afahye bi ho anase eye homenna bi ho. So na we no eye de ebeba no esunsum. So na che say Kristo ana twa se de ani eden esi no so na emomanya afahye. Kristo sumu ye ni afahye. Kristo sumu no ye ni bibi te say afahye. There is nothing like festival in Christianity. Wo de godin mame say what is say Peter and as what is say Paul edi afahye bia wo de bo afahye krodi ye nan nya de yemfa ye ho ngim hwe Bible nim se bi wo musa ebi nim ba bia da unhu ba bia wo Bible mu say Kristo ni bi ye den edi afahye ensi da mema obi bia kwa ba edeba Atom TV GH so da obi bia se mugusu ehwe videos na afin so ye send videos de mama mukoso ehye de ma afoforo so nya ye channel yesu emfa so na se ene ye de dikan a oni ehia meka wo so be subscribe to say channel we na wa hit bell notification icon so man se de be ya de bia de videos eto channel we so a oni nipa obi dikan a obehwe videos e wo sa channel we so na so refi dwumadi a channel we ye dia dwumapoti a channel we ye di ne se eye Kristo sum a na se osom a eye nokre ana true religion a Kristo ede ba asasi so no eno na channel we ye bo ho ban ana se ye bo ho dawuru acha afoforo amamo so mate eye Kristo sum a Kristo ede ba asasi we so no ate ho asem ana se o manya mu mfaso nti ene me ka wo se channel we on subscribe ya na wo ya kechi me ka wo se o be subscribe to sa channel we na wa hit eye bell notification icon so amame na wabo adoma no so na wo de ato all se de be ya the video eto channel we so a oni nipa obedi kan a onsa be kasa video no me da wase bebre na ena video e de bro no eye video so nkokra na menu na yin se eye bosumi a iwomi national churches no omo edi afahye bi e fe ne Easter ya afahye kese a omo ni ho agrokra wo kai a eye edu December mu 25 December no ye the video ebrel a chese eye Christmas afasha Kristo sum enyentum anase afasha na bakosem efi abosomsom mu nti hu hia se o Kristo ni odo ho ye den ekohyem saa so na Easter so akwakoye eno so abakosem no chere sa Easter came into existence after Christianity. As a Christianity anase Kristo sum eba ye kra ansa na Easter ye den eba nti metwe adwen se so se Easter no enka Kristo sum ho Kristo sum by kra ansa na Easter eba somewhere in the 2nd century sa pen so na asafo ne bi emane ya omde som foforo ye den eba bewura Kristo sum mu enam so ma Kristo sum ye den esesan aba bewie ene me no wo ye den ye wo mu yi Easter no afahye bi Kristo fo bi ye den edi anase me from denominationals ye den wudi before say Easter no ba bedu no krampo no before say Easter ba bedu no the Sunday before the Easter me no na nim say kwasiada etwam ye no kwasiada bia na ye son kokra the denominational churches no no mudi eda bia na efe ne Palm Sunday Palm Sunday we no o behwa the day a Jesus Christo den esiesie no say o kwakoye de o kwakuwo okọ oman a ye fe ne den Jerusalem eso na sa oman we no komu a oye den okowu ye no ema ewiase na na Kristofo bi asi wo say ye fe ne Palm Sunday anase day a omonsom de asi wo so omde kai eda Kristo ye de ko Jerusalem ema yekuyi ni ma ye kosen wo asendua so enti Palm Sunday minu na nim se Palm Sunday kwasiada etwam ye anomudi den Palm Sunday no na ofi Palm Sunday no so a wo ba yawada ebi mu edi sa yawada no so sa yawada no ye fe no Monday Thursday sa Thursday we no ye de kai the Lord's Supper it can say Kristo emra we ye kwakoyi na ma no ofa adidie bi anase
where saa edidie no no saa bre mu wona na ye Passover season. Passover as che ne se twemu afahye a no mudi de kai ebra Nyankopon eyi Israel fo fi enkwaso mu ema omukun odwan ema omudi ni moja no ehye asensode wo omopon ano a se de be ya Nyankopon etwi afa Misraim fo no so a enka Israel fo no anunti na ye first ada no den Passover. So the Lord passed over the Israelites to the point that when the destroyer came to destroy Egyptians, the Israelites were not destroyed because of the blood on the doorpost or because of the blood at their door. They were not destroyed. Nti yawada ne fe no Monday Thursday Thursday a ye kai the Lord's Supper. Mudi esumbi edi sa Monday Thursday no sa Thursday no mofa Lord's Supper. Na fin so ko Friday no so na the crucifixion day of Jesus Christ. Sana ebimo enso efa no say Friday no enso gina woma the crucifixion day of Jesus Christ. And I say eda ye kwesen Yesu Kristo ewo asembia no so. Nti sa Friday no edin the first Friday ni den Good Friday omo de kai eda ye kwesen Yesu ewo asembia no so. Na Saturday memenda no enso da bia the transition period between the Good Friday and then the period where Jesus Christ resurrected. And I say period omoto ne din Easter ebra Yesu Kristo den enya ne fie ofo mi Saturday ne de da bia am say omonye bibia na mom omo de dwendwen anaso omo de twen Yesu ebra o de be sore no. Nti Sunday no ana the day of the actual day no Easter no sada no na ye de kai Yesu ne sorry da no da o de sorry ye no kwasi ada ana omde ye den omde kai ana mato din se ye fe ne den ye fe ne Easter na eno so sa na tie na ebi mu krampo di before say Easter no ko eba bedu no ebi mu edi 40 days ye fe no Lent week ye fe no the week of Lent ana se ebi mu ko atwa ne tie fe ne Lent ye 40 days period eno no fasting and prayers ebi mu edi twen Easter da no. Nti we che say sa season ya me no mi no ewo mu Easter season no denominationals na da je ni poso kra ina ni conventions ebi mu ahostia na say ebi mu de ba be hihye so a omo de kire say omo de kai ebra Yesu den edi nya ne free ewufom na sa na tie na yo ye koso besua say yebesua se ne etie asembisa mpese ebisa ya hono se ye ka se Passover kra den ne Passover ana se ye ka se twemu afasha den ne twemu afasha. When we talk about Passover, what is Passover? So according to the Bible in the book of Exodus chapter 12 verse 21, when the Lord God passed over the Israelites, in the sense that he told Moses to instruct the elders of Israel to kill a lamb and then use the blood as a sign on their doorpost, so that when he passes over the Israelites or when he strikes the Egyptians, the Israelites are not going to be struck because of the blood at their doorpost. So after God has rescued the Israelites from the Egyptians, what he told the Israelites is that they should use that sign, or they should use that period, which is the Passover period, that period where he struck the first son of every Egyptian, they should use that period to remember when he saved the Israelites from the Egyptians. So that became a festival where they celebrated to remember when God saved the Israelites from the people of Egypt. So some of the items used for the Passover is they bake unleavened bread, that is bread without yeast, and also they kill a lamb known as the Passover lamb. So these are the two things that they use during the Passover season, or these are the two items that they use to celebrate or to feast during the Passover. And this Passover is done on the 14th day of the first month, which is called the month of Abib, or others also put it the Nisan, the month of Nisan. On the Gregorian calendar, this period falls between the period between March 22nd and also April 20th. So it's like this era in which we are, and that is why some people also say that the Easter is the same as the Passover. Some people say beside you say ye ka say Passover any Easter, and so ye ben na dan tem ana say twaka ben na da omontem. So be ha Easter any Passover ni mienu na ya fashe
a nkurɔfokuo bi yɛ den edi. Passover ɛyɛ afahyɛ a Israelfoɔ na yɛ den edi. Kristofoɔ ne Passover ɛnni twaka biara. Kristo edi Passover but onye Kristoni. Saa pɛn no so ɔmo di Passover na Kristosom ɛnyɛ den ɛmmaayɛ. Mpo mmerɛ a Kristosom koraa yɛ den ɛbaayɛ no, yɛante sɛ Okristoni bi a ɛyɛ den edi Passover. Israelfoɔ na nom nya mɛyɛ Kristofoɔ no, ɔmo na ɔmo yɛ den ɔmo di Passover no. Already ɛyɛ Acts chapter 12 verse 4 a wokan a ɔmo sɛ Passover bi yɛ den ɛkɔɔ so wɔ a ɛno no saa pɛn no so ɛnyɛ Kristofoɔ na di saa Passover no. Na mmom ɛyɛ Jewfoɔ na ɔmo nya mɛyɛ Kristofoɔ ɔmo na ɔmo yɛ den ɔmo di saa Passover no. Na ɛno na already ɛyɛ King James version of the Bible na instead of Passover no ɔde den Easter ana akɔ akɔhyɛ wo. Na wobɛbisa wɔn sɛ ɛyɛ den na Passover no ɔyɛ ne Easter. Wɔn Bible no ɛtwerɛ Passover nanso King James version no ɛhɔ ne yɛ den Easter. Nti wɔn ahwɛ yi abɛdwen sɛ Easter no Kristofoɔ yɛ den edi nanso ɛnyɛ nokorɛ Kristofoɔ ni Easter na yɛ Passover ɛnyɛ Easter. So Easter deɛ ɛbaa in the 2nd century. Wɔn 1st century a Kristosom ɛbaeɛ no na ɔmo nim adeɛ a yɛfɛ ne Easter. Deɛ no ɔmo nim yɛ Passover. Passover deɛ na ɛwɔ hɔ. Kristofoɔ deɛ no ɔmo ni ɔmo bɛyɛ Kristofoɔ no ɔmo ni Passover no. But ɔmo a no ɔmo yɛ Israelfoɔ na ɔmo nya mɛyɛ Kristofoɔ deɛ no ɔmo di Passover no esan sɛ ɛyɛ ɔhyɛ anaasɛ ɛyɛ ɔsom a Nyankopɔn ɛde ayɛ dɛ ɛde ama ɔmo sɛ ɔmo mfa nkae ɛbrɛ a ɔyɛ dɛ oyi ɔmo firi nkoasom mu no. Anaasɛ oyi ɔmo otwi fa Misraimfoɔ ɛso a okum obi a abakan no ɔmo mfa nyɛ dɛ ɔmo mfa nkae saa da no. So nti Kristofoɔ deɛ no ɔmo yɛ dɛ ɔmo deɛ no ɔmo di ɔmo deɛ no ɔmo ni Passover no. Nanso Israelfoɔ no ɔmo wɔ saa pɛn no so deɛ ɔmo deɛ no ɔmo yɛ dɛ no ɔmo di. Nti saa pɛn no so ne yɛni adeɛ yɛfɛ no den Easter. Na Easter nyɛ dɛ na nya maaɛ ne yɛnim ade korɔ. Medical no aka sɛ Easter no ba ɛyɛ Kristosom mu ɛwɔ 2nd century no. Somewhere in the 2nd century, that is where Easter popped up in Christianity. So Christians have nothing to do with what Easter. So difference ɛwɔ Easter ne Passover mu ne sɛ Easter no ɛyɛ nipa nhyehyɛeɛ. Easter yɛ adeɛ a ɛnyɛ Nyankopɔn ana ɛhyehyɛeɛ. Ana ɛnyɛ Kristo so na ɛyɛ den ɛhyehyɛeɛ. Ɛyɛ nipa ana ɛyɛ den ɛhyehyɛeɛ. Nanso let's give Passover a benefit of the doubt. Say Passover the at least Nyankopɔn nsa wɔ mu. Ɔno ɔhyehyɛ sɛ Israelfoɔ nyɛ den mfa nkae ɛbrɛ a ɔyɛ de otwi fa Misraimfoɔ so a oku ɔmo na abakan a ogya Israelfoɔ na afei nso ɔsan gye ɔmo fi Misraimfoɔ nsam no. Ɔmo mfa nyɛ den ɔmo mfa nkae saa da no. Nti yɛbɛtumi aka sɛ Passover de Nyankopɔn na ɛyɛ de ɛhyehyɛeɛ. Nanso Easter de Nyankopɔn ɛnnim ho hwee. Ne nsa nyɛ den ɛnnim saa nso na Kristo nso nyɛ den. Kristo nso ɛnnim ho hwee. Nti Kristofoɔ nso yɛne Easter ɛnyɛ den ɛnni twaka biara. Asɛm a meka ma Bible nyinaso ɛwɔ Colossians chapter 2 verse 16 and 17. Di m'akyi ne yɛnkenkan biribi kakra wɔ Colossians chapter 2 verse 16 and 17. So let no one judge you in food or in drink, or regarding a festival or a new moon or Sabbath, which are a shadow of things to come, but the substance is of Christ. Enti asɛm a ɛyɛ Kyerɛwkronkron ne ka kyerɛ sɛ momo obiara mu maten ɛwɔ ɛyɛ afahyɛ bi ho anaasɛ ɛyɛ homenna bi ho. So na wei no ɛyɛ deɛ ɛbɛba no esunsum. So na kyɛ sɛ Kristo ana etwa sɛ yɛde yɛni yɛ den esi no so na mmom anya afahyɛ. Kristo so mu yɛni afahyɛ. Eti na me no yɛne mo ɛkyɛ bibi fa so ho sɛ ɛyɛ Christmas ɛyɛ afahyɛ a ɛyɛ pagan festival a Kristo ɛne ne ɛnyɛ de ɛni twaka biara. Sanso na Easter nso ɔne no ɛnyɛ de ɔne ne ni twaka biara. Kristo nkan bi onim ho hwee. Enti Kristo so mu no yɛni bibi te sɛ afahyɛ. There is nothing like festival in Christianity. Wo de godin ma me sɛ wote sɛ Peter anaasɛ wote sɛ Paul edi afahyɛ bi a wode bɔ afahyɛ koro din ne na anya de yɛmfa yɛn ho ngim. Hwɛ Bible nim sɛ bi wɔ mu saa ebi nim baabi ada wonhu baabi a wɔ Bible mu sɛ Kristo ni bi yɛ den edi afahyɛ ensi da ti na we ɛkyerɛ sɛ Kristo ɛne afahyɛ die bia enni twaka bia sanso na Christianity anaasɛ Kristo akyidifoɔ yɛ ne afahyɛ die bia nyɛ den enni twaka. Sɛ mbisa baako ampɛ sɛ yɛbisa yɛn ho sɛ Kristo emra oba beko no eden ana odi gya Kristofoɔ sɛ yɛmfa nkae no. So say Kristofoɔ ya so eden pa. When Jesus Christ was leaving this earth, or before Jesus Christ was going to be crucified, he left Christians something to remember him with, and that is his supper. He left the Lord's Supper for us to remember him with it.
And that is the only thing that he said, do this in remembrance of me. Apart from that, there's nothing. Our car say, Munye win fanya menkaye. Into na Easter die any Christmas die no. Ɛho ni mfa so bia. Ɛyɛ ade abonsam ɛde aba be wie nipa. Won, ɛyɛ asɔden. Christo said, don't do it. Bonsam so said, do it. So, akwakoye is a sin of commission. Ade a Yesu anase Nyankopɔn ka se menya no. Na wo ye no, ɛyɛ bɔne. Ɔse do this in remembrance of me. Now so akwakofa bibi foforo aba besu o se me di we na ɛkae wo. Ɛyɛ bɔne. So, Christo som na mmara wo. Ade a Christo enka se menya no, enye. Sanso na ade o se ye no, enyi mfiri wo enkofa de o feel se ɛyɛ no, ɛmɛyɛ de ɛmɛhyɛ ho. Wo ye sa wa ye bɔne. Sana Christo som ye den etie. Ɔse wo dɔ me a di ma hyɛdeɛ so. So wo dɔ me a, if you love me, keep my commandments. That is what the Bible teaches us. So if you love God, then you have to keep his commandments. What he hasn't said you should do, you shouldn't do it. And what he has said you should do, you should try as much as possible to do it. That is what Christianity is about. So enough of the Easter and then Christmas celebration. That is not what God has said we should remember him with. He said we should remember him with a supper. I want us to read the account of Luke. I read chapter 22 verse 19. Now let's read. And he took bread, gave thanks and broke it, and gave it to them, saying, this is my body, which is given for you. Do this in remembrance of me. What did you hear? He said, do this in remembrance of me. Or see ye way fire the fire menkaye. So it is said that no was swimming now. Christo ewa debi or see any the yemfanya nekaye. Ye de nedidi. So be here as a funibu and as a sorry nibu on ma. Yes, sir, period we mu. Sir, a fast period we mu. Anomudi the Lord's Supper. Some churches take the Lord's Supper weekly, some also do it monthly, and some also do it during these festive seasons like this. Some take the Lord's Supper on the day of Christmas, only on the day of Christmas. Some also do it on this period of Easter season. So you see a lot of things going on in Christianity. People doing things their own way, and I don't think that is what the Bible wants us to do. And what God said we should do in remembrance of him, he said we should do it on the first day of the week, which is in Acts chapter 20 verse 7. First day of the week, when the disciples met to break bread. So this shows us that on the first day of the week, which is Sunday, because we know that Saturday is the seventh day of the week, and the days are 7. So if Saturday is 7, then definitely Sunday is the first day of the week. So this means that on the first day of the week, which is on Sunday, that is when they did what? They break bread, according to Acts chapter 20 verse 7. So one cannot say that you are breaking bread on this festive season, whilst the Bible has given us the authority that we should do it on the first day of the week, which is on Sunday, according to Acts chapter 20 verse 7. So one may ask, is Easter a sin, or is it a sin to celebrate Easter? For me, yes, of course. According to the Bible, Easter is a sin. Celebrating what God hasn't said we should do, or doing what God hasn't said you should do, is a sin. That is a sin of commission. God hasn't said you should do it, you said you do it. And that is a sin. The same way as Christmas. Christmas is a pagan religion, or it's a pagan festival. And when you do it, it's a sin, because we don't celebrate the birth of Jesus Christ. And there is no festival in Christianity. So when you do it, or when you celebrate festival in Christianity, it becomes a sin. We taught you the history behind Christmas. That Christmas is a festival where the Roman people brought it into Christianity. They brought this Christmas into Christianity, which was led by Constantine the Great. He brought Christmas into Christianity, where Christianity didn't know anything about Christmas. The same way applies to Easter. The early Christians knew nothing about Easter. Easter only came in the 2nd century. And I say 2nd century, no. After 1st century na Christosum eshase. On the 2nd century, anabako century say Easter then eshase. Into which say Christosum for na eshase no. Omo nim bibi efe ni Easter. Into wudi a why then why bone. Ana afen so ade a Nyankopon ka say enya no okoye a why then why bone. Afen so sha say briwe mu no. Afashe bi akoso pa Ghana ase. Ayeye kwa Easter. Yena enim enema ekoso bone enkofo di se na Christosum se na Christmas enkofo di bone kofo nyinya accident ne ade no sanso na Easter so ekoso ebi mo ko convention wa ha ebi mo yese na ene bone ayeden akwakosi. And
it's something that has been happening on that season. It do say Easter season na kwawu be pon so adaje ni po so kra accident esie no enya de ketwa. It won say ade a ebefa so e de bone abade ene sa ade no anye kra na mfa so wo so ana Easter enso no Nyankopon sanim enya de Nyankopon na ye den ehihye e nipa ana ye den ahihye one Kristosum ni twaka bia e nipa nhihye so enti ade a mepese oye den ode to eye utrim no ese se udi a waye bone esan se e nipa nhihye Nyankopon enye den enimu hwe. So this is where I end our video today, and as you know, I've talked about Easter and the fact that the history behind it, and also how it started and all that, and also the fact that it's a sin when you celebrate it because God has no hands in it. Even though Passover, we know that Passover, as for Passover, it was instituted by God for the Israelites. So for that one, we can say that God has a hand in it. Even though Christians don't celebrate Passover, God has a hand in it. But when you compare Easter to Passover, that Passover is in the Bible, so you are going to celebrate Easter because Easter is similar to Passover, then you are making a mistake because Easter has nothing to do with God. God didn't institute Easter. It was instituted by men. It was instituted by people who brought paganism into Christianity. So God has no hand in it. Therefore, when you do it, it becomes a sin. Thank you so much for watching this video today with me. This is Aton TV GH. I would like you to subscribe to this channel and also like the video, share the video for others to watch. I would like you to read your Bible also and know the truth, because you shall know the truth and the truth shall set you free. This is Aton TV GH, and bye bye to you.